Boa noite. É o primeiro grande projeto de renovação urbana. Foram construídos nos anos 70, são os edifícios mais degradados no Iao Hon e, quando forem abaixo, cerca de 8.000 trabalhadores não residentes vão ficar sem casa. A cada edifício demolido, quem vive em Macau, como o Blue vai ter de ir à procura de uma alternativa em zonas já sobrelotadas, onde as rendas são mais baixas. São mais de 170.000 pessoas, um quarto da população. Na TDM Reportagem desta semana procuramos soluções com quem conhece melhor a cidade e a sociedade de Macau e com eles, trabalhadores não residentes, um trabalho assinado pela jornalista Rita Tavares-Teles.唔知啊，如果重建嘅話咧，就要另外揾地方租過住啦。如果搬出去，一般租啲應該都要5、6千喎，最平嗰啲。哦，呢度唔好清楚，因為爸爸交，即係比較平嘅，因為係識得嘅人，啲親戚租嘅。我覺得好亂啊！入嚟睇下，擺咗好多玩具。係啊，呢度一個廚房，有個房間。係啊，呢度都係有個房間啦，BB瞓覺啦。呢度嘅租住單位咧，基本上都係一樣嘅面積，都係有啲一房一廳，有啲一房兩廳咁啊，間咗2個房啊。BB 瞓覺，唔係我先生喺賭場工作，其他人全部冇嘢做。In the future, if the casinos provide dorms for workers, would you like to live in a dorm? 如果有嘅話，都會考慮嘅，因為起碼環境應該都好啲嘛，味道。你搞佢做乜嘢啊？係啊，佢自己醒啊！佢我哋一家6個人喺度住。爸爸已經72歲啦，先生咧38歲，我係34歲，仲有個大嘅仔仔係14歲，第二嗰個咧就4歲，細呢個1歲多。我哋係嚟自中山嘅三鄉啊。好處就係呢度租金比較平啲，比較唔好處就係呢度比較雜咯。其實咧呢一區嘅大廈咧就係70年代咧興建嘅，咁所以到而家咧其實已經係有50年嘅時間。咁我哋咧亦都收到咧呢一區嘅居民咧，咁由於呢一度都外僱比較多，咁亦都可能造成呢一區咧包括一個環境衛生啦，一個噪音，同埋咧不時咧都係會出現咧喺啲橫街窄巷裏面咧都有一啲嘅賣淫嘅情況。咁我諗除咗呢一個嘅祐漢呢7棟群樓係一個優先嘅一個去進行有關嘅都市更新之外咧，我諗包括澳門嘅其他嘅區域啦，包括下環區，包括高士德新橋呢一區咧，亦都相對一啲嘅比較樓齡高嘅一啲嘅唐樓咧，亦都喺呢方面咧係對，亦都可以係下一步嘅一個嘅重建嘅一個項目。
我諗兩個方法，第一個咧就可以提供一啲嘅租金嘅津貼啦，係俾佢哋咧最方便嘅就係喺我哋嘅珠海呢一個區域，因為將來咧可以講話珠澳咧嗰個通關咧係會更加便利，咁亦都能夠融合到咧我哋一個嘅雙方嘅一個嘅發展裏面咯。咁因為而家已經係有24小時嘅通關啦，遲少少又有青茂口岸啦，咁所以我諗呢方面係會更加便捷嘅。咁第二方面咧就係喺佢嘅承批合約裏面咧，將來係咪可以起一啲宿舍咯？啊！很感謝你們啊，辛苦你們了。你們來就我們很開心啊。哎呀，買米啊給他們。哎，這裡是我租的床位。就是以前是我租一個人，可是現在朋友沒有工作，所以我帶他回來，就跟我們一起睡。然後這個上面2個，還有這裡地方也是2個。這個姐姐也是藍卡剪掉了，沒有工作，還有一個妹妹就在這邊。這個上面也是2個。就所以這個客廳小小，可是8個人睡覺了，一定8個人睡覺。我們的生活就是只有這樣子，每一個人呢一塊這樣就放東西，這裡一個，這裡一個，就是很小的，這沒辦法。這裡一個人，這裡一個人的，這裡我們總共是有12個人。在這個房間，這個房間就是我弟弟跟他老婆，也是現在是不是工作很好，可是他們2公婆就不方便跟我們在外面睡，所以睡這個房間。係啊，每時都會出入啦。除咗喺個廳度，個房咧就係我2公婆嘅，就冇人出入，即係翻工放工自己喺房度咯。因為廳度太多人啦，因為好多人都失業啊，咁屋主婆又大家都係有個會，大概就係唔好困難咯。如果正常嚟講，就係大概2-3千蚊左右，一間細房2個人住到。But now there are these houses, they're older, so many of them are shared. But in the future, if with urban renewal, if we have less houses like this, how much can you pay maximum for rent? 大概租金大概到3千蚊以下咯，因為如果係會價錢會比較高嘅之前咧，我哋就再多啲人夾埋一齊住咯。我即係公司係有會宿舍咧，我即係好多人都唔會一定係要宿舍嘅，因為咧好多人都係有補貼，人哋有時2公婆啊，有時住宿舍，你哋2公婆唔可以住埋一齊，有時人哋係寧願出嚟租開補多少錢出嚟，即係公司補貼俾你500，咁我哋自己補多少去另外租一間房出去自己住開，因為有時住宿舍咧集體住嘛，好多人住，咁樣有時即係生活咁唔方便好多。As the new reconstruction plan in the Iao Hon area, I understood that the migrants will have to seek for a new site for them to locate it. If they have planned to go back to stay in mainland China, they already rent so, and those who stay in Macau would prefer to remain in Macau. So the location will be spread in different areas, I believe. So we think for a better preparation for a new big change in the Iao Hon area,
we need to foresee something what to do better. So the more migrants who stay in Macau, the rent will be going up. So having a dorm design with the dorm will have a little bit balance, little bit about the need. Dorm format is one option. Apartment and share with the needy and other option. This combination of residential design, and it would be good for people with different needs. I wake up the 6:30, then our working start 7:30. Company, everything is the provide, the transport, everything the provide our company. 1 year, 4 months I cannot go out. Only working, come back home. This is the swab test for the COVID-19. Every day, 3 hours, 4 hours, taking the time for the swab test. This dome is the 4-story. One level, I think, have 200 or 300 people. So sharing only 15 bathroom and 15 shower. So morning must be complicated. Long queue. Long queue. Oh, okay. Don't show me the bathroom. So now the Singapore government also making the good dormitory. They're making the new planning, the one room inside, the kitchen, the washroom. Then he's staying only 10 person. So now making the new dorm. This is the very good because the COVID-19 died. So now this dorm, everything is sharing. But this dormitory, actually I don't like. Not only me, everybody is same. You have no choice, right? Yeah. O master plan que nós temos é um master plan, é ainda uma base, não está totalmente detalhada. É normal também que não se contemple tudo desde o princípio. Agora, 25% da população tem que ser contemplada. Portanto, isto não se consegue ter uma solução imediata para todos estes problemas, mas tem que se abordar o assunto. Primeiro tem que se assumir que é um problema. E quais é que são as soluções que nós podemos ter? A solução de mercado é a que temos agora, que não tem produzido bons resultados. Portanto, eu acho que a tipologia de dormitório é importante, pensar-se nela, mas acho que ela deve fazer parte do desenvolvimento urbano da cidade, ou seja, não deve estar concentrado, não deve ser feito um gueto. Em minha opinião, eu não delego imediatamente essa solução nos casinos. Eu acho que é o governo de Macau que tem que zelar pelo interesse comum e pelo bem comum. Eu sou um cidadão de Macau e sou urbanista, sou arquiteto. Obviamente, eu acho que nós temos que resolver os problemas de Macau em Macau e temos que, obviamente, sinergizar com a China. Portanto, eu acho que isso é mais uma solução que, se fizer parte de um pacote, eu acho que é aceitável. Se pensarmos que todos os trabalhadores não residentes devem ir para habitações novas construídas na China, eu não me parece que seja uma solução sábia.
O que acontece aqui é que os trabalhadores não residentes são pessoas como todos nós e todos nós temos preferências e todos nós, eu gosto do Porto Interior, há amigos meus que gostam da Taipa, outros amigos meus que gostam de Colano. Portanto, eu acho que nós, quando pensamos nas pessoas, temos que ter atenção às pessoas e por isso é que acho que é importante termos soluções diferentes. O que acontece nas casas em Macau, neste momento em licenciamento, há uma grande percentagem de casas que são T0s ou T1s, ou seja, ou não têm quarto ou têm um quarto. Nós, quando estamos em Portugal, falamos de um T3 que tem uma área média de 100 metros quadrados ou 120 metros quadrados. Em Macau, os T3 têm metade dessa área, quanto muito, ou seja, têm muitas vezes 40, 50 metros quadrados. Os T2 têm perto de 40 metros quadrados. Agora, se nós desenharmos e, em alguns casos, redesenharmos o parque que temos e se o rearranjarmos, podemos ter quartos que são mais pequenos, mas que permitem alguma privacidade, e depois zonas comuns que são maiores, onde elas podem ter refeições em geral, podem ver a televisão, podem ter espaços de sociabilização. As pessoas que trabalham connosco no cotidiano, que são trabalhadores não residentes, têm, depois de trabalhar connosco, condições de habitação que são muito pouco qualificadas em muitas situações. Se isto é aceitável num período transitório, isto não pode ser aceitável como sistema. E o que eu acho é que o período transitório já foi muito grande. Portanto, neste momento que temos um plano diretor, que temos os planos de pormenor que vão ser desenvolvidos, temos que ser sábios e temos que providenciar soluções nestes planos para os reais problemas da cidade. Eu sei que, quando nós falamos da população geral, em Macau as pessoas dizem que mas ainda nem sequer a classe sanduíche existe e já estamos a pensar em trabalhadores não residentes. Mas os problemas estão cá e somos todos cidadãos de Macau. A questão do stay-in é uma questão que eu acho que não temos também que repetir erros de outros locais. I'm only 20 when I start working abroad. It's 1996. I got only December, January, February, March, 4 months maybe when I start working to Singapore. Our salary is very small. It's 320, and if you apply to Singapore, you have a 6 months agency fee. You don't have any salary. They only give me $20. I stay with them, with my employer. Another room is rented by somebody. My employers and the son are sleeping in another room. I sleep in the living room. If they're still awake until 1 o'clock in the morning, so I still awake as well. If they wake up early in the morning because they're going to use the toilet, then I'll wake up as well. I need to bring the kids to her daddy. I need to sleep there as well. If there's a schedule of the grandma, I need to go to the grandma. I'm going to sleep there as well. Okay, let's go up to the 6th floor. I don't have really proper house to stay in 2 years. After 2 years, I changed employer. Our building is very quiet. It's really very quiet, but there's such things sometimes we don't know. We have a neighbor here, Filipino. I have a nice life in Singapore, yeah, with my British family. When I am in Hong Kong, it's like I'm going back again with my first employer in Singapore. It's very difficult to stay with the employer. You are only come to help them, but even in the middle of the night, they will knock you because they want to eat noodles. My last employer, they don't allow me to close the door because I sleep with the baby. So if she want to come in to the room, and then she just come in without knocking the door. So it's hard. And it's hard as well if you have a camera looking at you while sleeping. This side is all Filipino and Filipino. So after 4 years, I come here. Jay come first, and I come next. We're supposed not to work here anymore. We're going back home to the Philippines.
there's Filipino, 4 of them, working in company. That's the time we know that there is no laws in Macau that cover the workers. So this is the time that we decide we need to stay here for a while in Macau, and we'll see what we can do. The good things here in Macau is you can choose stay out or stay in. So I'm just lucky that I have a stay out. And being a stay out is freedom. But then, our salary is very small. We don't have any minimum wage here. The housing is very high, but then our allowance, the housing allowance is very low. Without putting up our housing allowance, where are we going to stay? I don't understand why, if they were going to that sudden without a plan, without consulting the workers, without consulting us how we're going to live. If they were going to suggest that domestic worker were going to stay in to the family, not all house here is big as well. Where are they going to put the workers? Are they going to provide their own rooms, or are they going to sleep with their daughter or son, or sleep with them, or the living room? They don't have any plan to have a dialogue with us, to take our opinion. What you think? Voltaremos na próxima semana com mais uma TDM reportagem. Até lá, muito boa noite.